MD Kenya Animal Genetic Resources Center, that is KAGRC. We are here today to interact with the farmers, and the specific segment of farmers are the goat dairy farmers. Kirinyaga Station is a goat AI center. It's a branch of our main station in Nairobi. Our headquarters is based in Nairobi. Today is a great day for us. AI in goats is a new technology that we are trying to sell to farmers. Reason is to increase productivity. Here we are doing selective breeding by producing the best semen. We have a number of breeds in our station. Those are the males that give us semen for the females. And we are specifically dealing with the dairy and meat. So today was an open day for our farmers to interact with us, because we are yet to commission the center in the next 2 months. So I'm glad the farmers have come in large numbers, and I'm happy that we have exchanged information, and we are hoping that we will continue passing the information, because information is power. And I want to appreciate, because KAGRC doesn't work alone. We work with our agents, who are our distributors, dotted all over the country. We also have research centers like KALDRO, we have ILRI, we have universities who work with us, and our suppliers who supply us with chemicals and other equipment that are used in our laboratories. So today was a big day for us as a center. You are aware that Ministry of Agriculture has goals, and government has goals to ensure that there is food security in the country. And interventions and strategies like breeding is very key in producing milk and meat. The country currently is producing 5 billion liters of milk, but we are intending, or the goal of the government is to double the volumes to 10 billion by the year 2027. And dairy goat is part of the milk that will contribute to the volumes that we are looking forward to produce by the end of 2027, to be able to support and to feed the nation, to also create employment, and to ensure that our farmers get profit from their enterprises. So breeding is very key, and that is the main role of KAGRC, is to ensure that we have good breeds for high productivity in our country. Mbegu zilikuwa hasipatikani kwa urahisi, na tena tulikuwa, ukiona mbuzi yako inataka dume, tulikuwa tunakimbia tu kwa majirani mwenye anaonekana kama akona mbuzi mzuri. Lakini saa hii tunafurahi sana, sababu kama mimi sasa kutoka hapa KAGRC, kutoka hapa Ahitindoba kwenda nyumbani is about 4 kilometers. Kwa hivyo mimi itakuwa inanisaidia sana, nitakuwa hata nakimbia hapa haraka nikiona dalili na kuja hapa ndio nipate mbegu. Mambo ya maziwa, niseme maziwa ya mbuzi ni iko na ready market, sababu ni vile hata haionekani, hata haitoshi in the community. Watu wengi sana wanaandikiwa maziwa, wengine wanaandikiwa kama maybe kwa hospitali. Unakuta inatafutwa in the community, hata haipatikani. Vile tumeelezewa, tukipata maziwa mingi, ministry itachukua jukumu ya kuleta wakulima pamoja. Tunatengeneza kama ni cooperative, maziwa inachukuliwa pamoja, alafu inaweza kuwa processed na inakuwa value added, ya ndiposa wakulima wakaeze kufaidika. Zile challenges tumekuwa nazo, kwanza ni hiyo ya kupata mbegu mzuri, sababu tumekuwa na breed locally, kutafuta senge kwa kijiji tu, ama kwa yule mkulima anajulikana kama anaweza kuwa na mbuzi mzuri. Kitu ingine challenge ingine tumekuwa nayo ni kwamba hatukuwa tunajua kama kuna chumvi unaweza pata ya mbuzi. Tumezoea tu kulisha na majani,
lakini saa hii tumejua kwamba kuna ile chumvi mzuri unaweza patia mbuzi ndio akaongezea maziwa zaidi na pia afya yake ikakuwa mzuri.